La historia comienza en una sala, enorme fría y metálica donde varias personas, desorientadas y nerviosas, se preguntan unas a otras en voz baja en donde estamos, que es este lugar. Nuestro protagonista se hablan. Abra sus ojos lentamente al escuchar el bullicio que hacen, parpadea varias veces intentando enfocar la vista, y al ampliar la imagen observa, con una mezcla de incredulidad y pavor a más de 100 personas, amontonadas en una sala, con paredes metálicas de alta tecnología, iluminada por una luz fría y artificial, con una repentina agitación en el pecho se levanta del suelo tambaleandos, con una expresión de asombro congelada en el rostro, y mientras está sentado en el piso, sintiendo el frío del metal en su cuerpo, se pregunta a sí mismo con la mente, ¿en leo quien son todas estas personas, y cómo es posible que hace un momento, él estuviera en su cuarto tan tranquilo, preguntándose, ¿si esto será un secuestro o si simplemente estará cenando, chasqueando los dientes nerviosamente? Se agarra la cabeza con ambas manos, apretando fuerte por el dolor, pensante que sienten las señas y es que por fin, después de ese instante cefalia, sus pensamientos están claros, recordando de golpe, que fue por la misteriosa carta que recibió aquella noche, fatídica en un flashback. Momentos antes la escena se transporta a su hogar, donde observamos a nuestro protagonista, llegando intensamente, en su computadora, con los dedos, volando sobre el teclado y los ojos fijos en la pantalla, y nos cuenta con un tono de orgullo y nostalgia, que él es un graduado de la universidad aunque suena irónico, y que su nombre es Xiaolin por los auriculares una voz esta, y emocionada, felicitando por el buen control, y las estrategias en el juego, gritando que la remontada fue épica, y que en verdad es un crack. Un fuera de serie continuando, nos dice que mientras él buscaba un trabajo de verdad, de esos que tienen una estabilidad, sobrevivía como booster en videojuegos, ganándose la vida ayudando a otros a subir de nivel, finalizando su partida con un suspiro de alivio. Se estiraba los hombres, sintiendo como los músculos se relajaban después de la tensión que por fin había terminado su jornada, y más relajado se recostó en la cama, templado entre las sábanas, escuchaba música, en su celular con los auriculares puestos mientras que comía unas galletas, desmenuzándolas sin cuidado sin embargo, en medio de ese paz momentánea un recuerdo amargo. Cruzó su mente como un puñal, recordaba como su padre lo despreciaba, como lo lanzaba, miradas de asco y le decía que era un hijo inútil, una vergüenza para la familia, y para demostrar que no era un fracasado show, decidió marcharse mudándose por su cuenta, a un pequeño apartamento, y que quería mostrarles con hechos y no con palabras que no era un inútil que simplemente no había encontrado un área en lo que destacar pero que estaba buscando. De repente un ruido seco y fuerte como golpes en la puerta interrumpió su pensamiento de golpe, sacándolo de su ensimismamiento. Al abrir la puerta con cautela se encontró con una figura siniestra, una persona encapuchada con un gorro que le cubría el rostro, que sin mediar palabra le entregó una carta. Chao confundido abrió el sobre. Y de su interior una siniestra oscuridad, una masa negra y viscosa, empezaba a salir lentamente, como tentáculos de sombra, para después cubrirlo por completo dándose en su cuerpo, como unas enredaderas oscuras y gélidas, dejándolo paralizado, y completamente confundido, sin poder reaccionar cuyas enredaderas lo levantaron y lo trasladaron a la fuerza, hacia un portal brillante que hacia debajo de él, abriéndose en el suelo como una boca hambrienta esperándolo y una voz metálica un sistema, informaba en su mente, notificación de admisión academia suang alumno Xiaolin, felicidades ha sido admitido como aspirante a nuevo ingreso en la academia, suang verificación de identidad completada, iniciando teletransport forzoso y así. Esta explicación terminó abruptamente con la carta cayendo al piso,
Vatia y sin vida, volviendo a la realidad. Shao todavía aturdido y de pie en la sala metálica, comentaba para sí con un nudo en la garganta, así que ese carta mi trajo por la fuerza este lugar. De procuria llamado Academia Suwan. Esto es una broma pasada, una pesadilla de repente, una voz autoritaria grave, y cortantes y acerco por detrás diciendo, vaya por fin despertaste. Dormilan observamos que es una persona imponente, con una funda de espada en la espalda y los brazos, cruzados sobre el pecho, con una mirada de desprecio este le decía, que mala suerte la mía tan débil, debe ser tu constitución para cuidar frito 3 horas. Veniste aquí a invernar o que las personas de la sala, elvera alguien distinto, alzaron la voz desesperadas, preguntando a gritos quien era el donde están, así esto es un secuestro, exigiendo que los dejara salir o llamarían a la policía. La persona irritado por el griterío, chasqueó los dientes con fastidio, mientras desenfundaba su espada con un movimiento rápido, y little la deslizó hacia un lado. Y una corriente oscura de un rojo carmesí, profundo lo cubrió mientras un corte de viento oscuro, invisible pero mortal, impacto de lino en la pared metálica, dejando una marca humante y dejando helados, mudos y preocupados a las demás personas, que instantáneamente, cayeron con la espada apoyada en el hombro con arrogancia. La persona declaró con autoridad de que así que tanto. Cierran la boca de una vez, porque siempre hay idiotas así en cada grupo de novatos, es que los de admissions, solo saben comer y no hacer su trabajo que molestia. Zao asustado ese levanto, del suelo rápidamente y hicieron cono con las demás personas, que estaban caladas, intentando pasar desapercibido con la mano en la cabeza. La persona, pensaba para sus adentros que esto era una molestia enorme, tener que administrar la admisión de estos bastardos, diciéndoles con arrogancia como alguien, despertó demasiado tarde y hemos perdido mucho tiempo, así que ser breve y directo shao. Quedo desconcertado ya que así referían a él directamente. El individuo continuó su explicación. Esta es la clase 7 de primer año de la Academia Suwan. Yo soy su tutor, me llamo Enchuan. Usted son los elegidos deberán someterse un entrenamiento intensivo para aumentar su fuerza y pulers. Y así ganar el derecho de entrar al nuevo mundo. Aquí podremos tener fuerza, riqueza, poder y incluso la inmortalidad por la ridiculez de sus palabras. Las personas murmuraron entre dientes que el tipo de aquí estaba loco, que a qué nuevo mundo se refería. La persona alzó la voz imponiendo silencio. Basta de excusas, tomen sus credentials. Vamos a empezar con la evaluación de potencial ahora mismo. Shao analizó la situación, observando sus alrededores con desconfianza, comentando para sí así que contando con él. Aquí hay al menos 200 personas. Esto no puede ser un secuestro común que, demonios es este lugar. Sigo en la tierra, nuevo mundo suena. A esos términos que usan en los planes de colonización. Alienígena es una locura. La primera 2 personas entraron a una cápsula brillante, hachada una tecnología nunca antes vista. Y comento evaluación de potencial. Será como las estadísticas de un personaje de videojuego. Supongo el análisis es completo con el pedido agudo de la notificación. La persona a cargo en Chuan. Al ver el panel de sus estadísticas le dijo, con dicen que sus atributos totales son de 24 y, que es una basura sin más que pase el siguiente. Una persona corpulenta con emoción contenida. Apretaba el puño, con fuerza y que sus puntos totales eran de 32, y era algo decente para él. Una señorita delgada tuvo un bajo promedio, saliendo de la cápsula, cabizbajo y con disculpas por su debilidad, mientras la persona alzaba la voz harto maldita si, creen que son todos unos mediocres, penas un par. Tien números posibles voy a cuadrarme con el director, diganal, admissions que dejé de reclutar gente en el bajuro. Finalmente, era el turno de Cio entrando a la cápsula con paso lento. El preciso lo analizaba, preocupado por la tardanza del análisis. Si preguntaba si hubo un error, y que con los demás, tardaba 6 segundos y con él lavaba casi un minuto. Con una mirada de orgullo,
Herido la persona a cargo lo observaba con interés. El preciso termino con la notificación final shao. Salida de la cápsula y la persona a cargo lo detuvo. Diciendo la esperación ver tus datos. Con lo que tardo el escaneo. Capaz que me salió una joya y no me di cuenta. Al ver las estadísticas la persona. Abrió ambos ojos con impresión y es que sus atributos. Eran bellísimos. Fuerza dos agilidad dos. Inteligencia dos constitución tres. Con una mirada de profunda decepción, la persona lo informó casi, escupiendo las palabras. Tus atributos totales son nueve. Lo entiende completamente harto. La persona ese tocó la cabeza y mencionó por Dios. Desde que entré a su. One jamás había visto números tan patéticos. Y es la primera vez que vio un inicio de un solo dígito. Maldita si eres un inútil de nivel legendario. Perdida de tiempo. Shao avanzó viendo la cabeza derrotado. Comentando para si y quien quería venir aquí. Soy tan inútil de volverme a mi casa ahora mismo. Antes de que viera la persona. Murmuró y yo que esperaba a un alumno con talento maldición. Que tiempo perdido con esta escoria. Eres un desperdicio de espacio. Por favor sal de mi vista de una vez en ese instante. Un recuerdo doloroso le legó como un latigazzo, donde su propia familia lo despreciaba. Lo dicen que era un inútil, una basura, una escoria. Chasqueando los dientes con rabia contenida. Me comentó para si desde pequeño a donde quiera que vaya. Siempre me lamen fracasado. Con una expresión. Enojada y apretando el puño hasta que las uñas se clavaron. En la piel continuo. ¿Acaso ni siquiera en este lugar? Puedo escapar de ese estigma de esa maldición. La persona a cargo sostenía una tarjeta. Su placa y lo informó con esos atributos. Entrar a la prueba y es suicidio. Dar esta placa y es un desperdicio de recursos. Ya harto de todo. Shao extendió la mano para lavarse la placa. Y en un instante. Con un movimiento rápido se la quitó de las manos al oficial, para luego escaparse con la placa apretada contra su pecho. Con decisión Shao, declaró con voz firme aunque temblorosa, que si o no un inútil no lo decide un simple número. Diga lo que diga voy a intentarlo por mi cuenta, me voy a jugar mi destino. La persona ese río con sarcasmo tienza galas está bien. Esperaré ver como la realidad te da una bofetada. Espero que no te rindas encima durante la prueba. Escoria una chica de aspecto intelectual levantó la mano, preguntando, disculpa que se refería con eso de alumno con talento, que significa con una mirada seria la persona. Informó son los afortunados tocados por la mano de Dios. Ellos son la garantía de supervivencia en el nuevo mundo. Son los que nacieron para ser fuertes en cuanto a ustedes. Mejor preocupantes por cómo pasar el examen de ingreso. Si es que pueden. Estas palabras de Geron, preocupados y pensativos a las personas de la sala. De repente una chica, la misma de aspecto intelectual, se acercó al oficial encargado y mencionó, usted dijo que en esta academia podíamos obtener riqueza y poder inimaginables. Quiero saber cuál es el precio que debemos pagar a cambio. La persona encargada, inmediatamente revisó en su panel los datos mientras decía, como te llamas eres you, la que tiene los atributos iniciales más altos del grupo. Es una lástima que no tengas un talento especial, pero responder a tu pregunta. En esta escuela, los créditos y los puntos de canje son la moneda oficial. Puedes canjearlos por cualquier cosa que dices, absolutamente cualquier cosa. Si ahuento y si retiro diciendo entendido muchas gracias. Nuestro protagonista la observaba con intriga pensando, esa chica de aspecto intelectual, es la que tiene los atributos más altos. Enchuan lo habla con respeto, es obvio que tiene puestas, sus esperanzas en ella para cosas grandes. Momentos más tarde, todas las personas, ya tenían su placa en sus manos, y el oficial informó en voz alta, aquellos que quieren ver su estado, solo piensan para sus adentros, confirmar atributos y el panel aparecerá. Si el sostuvo la placa con fuerza y pensó en la palabra, confirmar atributos acto seguido, un panel a su lado apareció flotando ante sus ojos, mostrando todos sus atributos iniciales.
Su esperanza de vida natural era 83 anos. Edad actual veintidós anos vida restant 60 anos. Advertencia cada vez que mueres. Set restauran automaticamente 10 anos de vida. Si tu vida liga a cero morirás definitivamente para siempre. Esta información de reducción de vida, de yo preocupado y helado hacia, pero no era el único. Las demás personas, observan ese de tal con preocupación y pánico, murmurando es una broma. Me quedan solo sis vidas o si que si muero en parda, visas de acabo de verdad, tiene que ser falso. Como demonios pueden meter mi esperanza de vida, así de repente, una notificación diferente, un sonido más, agudo luego el panel de, Shabo quien estuvo con una mirada intrigada y desconcertada, el panel informaba alumnos, y alguien se ha detectado una fluctuación anormal, talento oculto desbloqueado, iniciando análisis, dentro de su conciencia, los datos en forma de holograma aparición, nítidos en su vista, preguntandos un talento oculto, en un inútil como yo, como es posible rápidamente, giro su cabeza en diferentes direcciones, para ver si alguien más, había recibido la misma notificación, y calmandos un poco, notó que él era el único que podía oírse voz del sistema, y que nadie más a su alrededor reaccionaba, tocando el panel con nerviosismo, observó su nuevo talento que decía, sin coincidencias en la base de datos rango de talento, sin coincidencias en la base de datos. Análisis de efecto la capacidad de aprendizaje del alumno se incrementa drásticamente. Nivel actual level 1, efecto paivo, la eficiencia de aprendizaje de cualquier habilidad, aumenta al 100%. Efecto activo tiene la capacidad de copia. Puedes copiar cualquier habilidad de rango. El efecto dura 3 minutos. Nota no se pueden copiar talentos. Nota, la habilidad activa de copia solo puede usarse una vez cada 7 días. Al subir de nivel el talento, estas estadísticas mejoraron, dado que no existen precedentes de este talento según las reglas. El primer poster tiene el derecho de nombrarlo, por favor assign un nombre a su talento, con la mano en la barbilla y los ojos cerrados. Shall pensaba profundamente, aprender rápido poder copiar. ¿Qué nombre le pongo abriendo los ojos de repente? El saber el nombre que ha decidido. Chasqueo los dedos con seguridad y dijo, tu nombre será erudito inmediatamente. El sistema se configuró nombre del talento. Erudito nivel level 1 evaluando rango del talento. Análisis completado rango del talento S. Se observaba el panel confundido, sin poder creerlo rápidamente. Giro su mirada hacia en chuan y al ver como el oficial adiestraba los nuevos miembros. Pensaba en siquiera el nivel de acceso de enchuan su rango. Puede compararse con la existencia de erudito y es increíble. Una sonrisa pequeña pero decidida. Se dibujó en el rostro. Deseado al poder obtener un talento de rango SS. Con una mirada decidida y un nuevo brillo en los ojos. Declaro para sí. Esta podría ser mi oportunidad para sobrevivir y mostrar el poder de alguien quien afirmaban que era una basura. Una escoria ahora verán con desacuerdo y on sin entender. Alguien en la multitud decía que se supone. ¿Qué significa esto de la longevidad? A mí solo me quedan 9 años de vida. Si muero una vez y me quitandes, me quedo en cero de inmediato. Esto tiene que ser un error del sistema. No puede ser el oficial en chuan. Si lo acerco rápidamente y sin previo aviso, le doy una palmada tan fuerte en la espalda que casi lo tira al suelo, diciendo tienes un cerebro de chorlito verdad. Para después explicarlo, alzando la voz para que todos escuchen. Así se queda nuvanos si mirs una vez. Si te restra, te do el tiempo de vida y moriras de forma definitiva, y encima crees que sales perdiendo. Idiota esto es una ganga comparado con el mundo exterior. Piensa en el mundo exterior. La vida se gasta año tras año sin remedio. Y si matana se acabó. Pero aquí la vida es un recurso y es moneda de cambio. Completar misiones. Cangir puntos subir de nivel. To do serve para ganar más tiempo. Entendido por el dolor. Punzante de la palmada. El chico solo atino a frotarse la espalda y a sentir. Luego el oficial continuó explicando a todos.
Lo que esta academia te ofrece, es la escalera para cambiar tu destino poder conocimiento, requesa extender tu vida, sit en suficientes créditos y puntos de canje. En teoría la inmortalidad no es un sueño imposible, es una meta alcanzable con los dedos en los lentes. Ajustándolos yo menciono entonces, esta regla solo aplica dentro de la academia o funciona en cualquier lugar. El oficial le dice serios, una vez que te conviertes en cadet de la academia, la ley se activa automáticamente, y mientras estés en la tierra, esta ley estará vigente, no hay escapatoria, alzando la voz para que escuchen los demás. Anadio con un tono final, se acabó la charla, el examen de ingreso comienza ahora mismo, preparense para luego, chasquear los dedos con autoridad de informar. Nadie se mueva de su sitio, esto es una orden. Inmediatamente, el sistema de la sala, preparó el teletransport y una cuenta, regresiva mecánica empezaba a sonar en el ambiente, se oyó en completa calma, esperaba con una expresión serena y los brazos, ligeramente cruzados, observando el caos a su alrededor sin inmutarse, mientras que otros a su lado, estaban algo preocupados con el seno, fruncido y miradas nerviosas que iban de un lado a otro. Xiao por su parte, apretaba los puños con una decisión fría, reflejada en su mirada sus nudillos blancos por la fuerza listo para lo que viniera. Luego de repente, todos empezaron a teletransportar sus cuerpos, sumidos en un destello de color carmesí, violeta que los envolvía por completo, desapareciendo uno tras otro en remolinos de luz. Par después en la sala, veía quedar solo el oficial en quien, con un suspiro de frustración, se tocaba la cabeza mientras maldicía en voz baja maldición. Resulta que en este, lot de novatos no hay un solo talento, destacable, parece que no tendrá una buena evaluación como tutor. Esta vez que desastre y mientras se masajeaba las scenes, maldiciendo por su mala suerte de repente, una voz entre risas burlonas lo interrumpió desde atrás. Era una persona con un traje militar, impecable que saludaba al oficial con una sonrisa sarcástica, sacándose un palillo de la boca con desgana mientras decía, déjame decirte, compañero que en mi clase han salido todos con talento, un clase y un clase B como vie lo tuyo, sacaste algo bueno en chuan. Con una mueca de fastidio, respondió con evasivas en mi clase. Hey un genio con atributos iniciales de 40 puntos, no está mal. La persona se acercó intromitiéndose, en su espacio personal, diciendo con sorna y de que sirven los atributos altos no hay talento. Lo que importa es el talento sabes. He oído que el año pasado salió un novato de doble clase. En Inglaterra que envidia hincha molesto, retiró la mano de la sombra de la persona de su hombro y lo despertó. Eso se desvió hace tiempo. No hay registro en la base de datos central, lo que significa que el talento doble no existe en este mundo. Y es bastante raro ver alguien con clases. Así que no me vengas con cuentos. Cambiando de escena, bruscamente los nuevos reclutas aparecieron en una nueva tierra un lugar hostil, y fetido con un mal olor penetrante que quemaba la nariz, llamado lo profundo del nido de los goblins. Xiao se tapaba la nariz con la mano, haciendo una mueca de asco por el hedor podrido y a bestia. Luego verificó su panel flotante. Este lo informaba con una voz mecánica, que el examen de ingreso había comenzado y que la misión era obligatoria. Te encuentras en las profundidades de un nido de goblins. Escapa del bosque y liga a la zona. Segura en menos de una hora. Misiones opcionales 1-2. Elimina 5 goblins 2. Elimina el rey goblin. Recompensa obligatoria. 10 créditos y 100 puntos de canje. Recompensa optional 1. 10 créditos y 200 puntos de canje. Recompensa optional 2. Más 20 créditos y 500 puntos de canje. Paquete de bienvenida para cadetes entregado contiene un arma aleatoria. Aviso importante. Esta prueba no tiene penalización por muerte. Los nuevos reclutas al oír que no había penalización, gritaron de emoción, saltando y celebrando como si hubieran ganado chao más. Prudent, tocó el panel para abrir su caja aleatoria de armas.
de esta con un destello tenue un báculo de madera vieja, y el sistema lo informo que es un bastón de iniciado, evaluación de ataque mágico f, habilidad extraesfera de energía, consume poder espiritual, habilidad desbloqueada, maestría básica de bastón mágico nivel actual 1c. Observaba su báculo con curiosidad sopsándolo en la mano, pensando habilidades puntos de experiencia. Esto es parece mucho a los juegos que suelo jugar. Y es idéntico con una mirada decidida. Entendió las bases de esta prueba. Luego extendió su báculo hacia una pared rocosa. Y concentrándose, una energía purpura oscura se canalizó en la punta, formando una esfera vibrante inmediatamente. Un disparo potente salió disparado y de lino en la pared, causando una pequeña grita humante el sistema. Inmediatamente lo informó que ganó experiencia más dos. Dejándolo emocionado ya que solo con probar el arma podía ganar experiencia usando su báculo que on desprendía energía residual comento para. Si con la bonificación paiva de mi talento es erudito, significa que mis habilidades superan el doble de rápido que las de los demás que ventaja. De repente, un dolor punzante como un rayo le legó a la cabeza. Inmediatamente se agarró las scenes y pensó, preocupado mis atributos son bajos y mi barra de mana, es corta no podré lanzar mucha magia, tengo que racionarla de repente. Una persona corpulenta con una espada gigante en la mano, alzaba la voz con confianza diciendo, he desbloqueado, maestría básica de espadón y ganó un punto, de experiencia por cada taja que doy al air. Esto es pan cómodo, Xiao lo observó y pensó, al usar el arma correspondiente se desbloquea la habilidad, si basta con dar tajos al air para subir de nivel, podría quedarme aquí a farmear, rápido antes de salir a cumplir la misión, observando que los demás practicaban con sus armas desenfrenadamente. Anadio para sí, pero dar golpes a lo loco no serve. De behavior un estándar de educación para recibir experiencia. Para una persona normal, el desgaste físico sería enorme y el tiempo, límite de la misión es para evitar que nos quedemos en un solo sitio, sabiendo niveles de forma segura. Lo mejor sería conseguir un arma física para maximizar mi ventaja de nivel, y no depender de la magia de repente. Y lo acercó sigilosamente, murmurando si quería intercambiar de armas, mostrando su espada brillante decía, no he jugado muchos videojuegos, pero sé que la magia siempre consume algo y así, energía espiritual humana, y supongo que está relacionado con nuestra inteligencia en el examen médico. Señalando el báculo que Xiao sostenía continuo, creo que esta arma me iría mejor a mí y tú por lo visto, no te llevas muy bien con ese bastones y incomodo. Xiao mencionó sorprendido por la proposición. Tú te llamas yo Xiao Yu verdad yo soy Shaolin. Xiao Yu sin rodeos en I cortejas. Le preguntó directamente si quería intercambiar su arma. Xiaolin, tras una breve reflexión lo entregó su bastón diciendo claro, solo ten en cuenta que el bastón require puntería. Asegúrate de apuntar bien antes de disparar. No vayas a fallar. Zio ahora sostenía la espada de Xiaoya con las dos manos, con una emoción creciente, ya que se sentía mucho mejor más seguro. El sistema apareció informando que ha obtenido la daga, de iniciado por una evaluación de ataque físico. F habilidades desbloqueadas maestría básica de daga, nivel actual 1 con astucia. Si ha observaba hacia, hoyo de riojo pensando que para pasar con éxito esta prueba, lo mejor sería buscar un compañero, alguien en quien confiar, con decisión esigera y la nombra, preguntando si le gustaría formar equipo con él. Sin embargo, el hombre corpulento Wendalen, con una espada gigante, apoyada en su hombro se adelanta rápidamente y se planta, frente a ella, preguntando con decaro y cuperemos que dices, con la mano en el pecho y una confianza desmedida dice, preciosa, y oído que tus estadísticas son las más altas de la clase, hagamos equipo mi fuerza,
Constitution y agilidad pasan de los días puntos. Soy una bestia. Observando hacia Olin. Lo señala con desprecio y anade. Comparado con este querida linda de mierda. Que apenas tiene atributos de un solo dígito. Yo te doy más seguridad yo. Dalen juntos pasaremos la prueba sin problemas. Aplastando todo. Chao comenta para sí. Chasqueando los dientes con rabia y cree la gran cosa. Solo por tener atributos altos que idiota. Ese ahui con la mirada en calma y el rostro. Impasible ese queda. Pensativa por un instant para después. Girar su cabello con elegancia y marchar sin mirar atrás. Diciendo con frialdad que no lo interesa su propuesta. Otras personas. Observan esto y murmuraron entre ellos han recazado. Compañero que vergüenza. Su acompañante le dijo que ahora. Y que lo podía escuchar dalen. Humilado giro su mirada en diferentes direcciones, buscando a quien culpar para después. Con una mirada enojada y venenosa observar hacia o, acercándose al compás, firme le da un empujón violento en el pecho, haciéndolo retroceder y lo suelto y que miris. Escoria con una mirada enojada y despectiva, dalen menciona mi revienta, ver basura como tú con atributos de un solo dígito. No solo vas a hacer un lastre para todos, sino que encima te pones a analizar el arma como así. Superas algo de verdad. ¿Acaso crees que entiendes cómo funciona esto chao? Manteniendo la calma a pesar del empujón. Aprieto los dientes y le digo con voz firme. Cada quien pasar la prueba según su propia habilidad. En lugar de buscar peli, deberías ahorrar energía para la misión. No gastarla en tonterías dalen harto y cegado por la ira. Lucidez de la polera. Acercándolo a su cara y adversiendo no me discernments. Ahora mismo te enseñar lo que es la habilidad de verdad. Te voy a partir la cara. Sayo esposa una risa sarcástica una sonrisa fría. Con una mirada decidida y desafiante y declara claro. Parece que te vas a quedar con las ganas. ¿Por qué no me vas a tocar? En ese instante un goblin que había saltado desde las ramas, y estaba en el air, a punto de atacar por la espalda Dalen, con sus garras, afiladas lo hizo un corte profundo en la frente de Dalen, y empezó a sangrar Dalen, cegado por el dolor maldita sí que fue eso. Sin embargo el goblin ágil y rápido, nuevamente se lanzaba por los aires para atacarlo de nuevo Dalen, con enojo y adrenalina agarró su espada con ambas manos, y con un movimiento brusco lo cortó por la mitad. El cuerpo del goblin cayó al suelo desmembrado Dalen, suspirando aliviado decía Reyes, casi pasó a mejor vida. Que susto señalando hacia o con el dedo le preguntó, ¿acaso estás riendo de mí un simple? Goblin intentando emboscarme no es igual para mí no te crees. De repente por entre los arbustos, varias miradas siniestras ojos amarillos y brillantes, aparecieron en la oscuridad ampliando la imagen. Se observa a varios goblins algunos de gran tamaño, otros más pequeños pero armados con espadas oxidados y garrotes rodeándolos las personas. Al darse cuenta de su presencia, gritaron aterradas con alaridos de pánico. Inmediatamente la masacre comenzó una chica se defendía con su espada contra dos goblins que la acorralaban. Otros caen en combate, derrotados y ensangrentados otros. Existen y huyen pero los goblins eran muchos. Una Maria verde y maloliente. Zio atacaba y se defendía con su espada, pensando en la realidad que sentía ahora. El olfato el olor putrido el tacto del arma en sus manos. El sonido de los gritos y el cansancio en sus músculos. Esto es muy real. Pensó a excepción del escenario virtual. Todas las sensaciones son reales fuyan. Ingenuo esto no tiene nada que ver con un videojuego. Una persona común, sin experiencia es solo un cordero al matadero aunque tenga un arma. De repente un chico alzó la voz señalando una cueva cercana. Miren parece que los goblins no atacan a los que están dentro de la cueva. Rápido todos adentro con desesperación. Varias personas corrieron hacia los adentros de la cueva, tropezando y empujándos con una mirada seria si o pensaba. Por ahora que estamos a salvo pero el observer.
El tiempo de protección de la cueva en su panel que marcaba 29 minutos. Anadio no estaremos seguros para siempre. Esto es solo un respiro. Apretando su espada con las dos manos. Comentaba para sí. Lo primero es calmarse y analizar la situación. Pase lo que pase no puedo quedarme aquí sentado esperando. La muerte tengo que moverme rápidamente. Aprovecho el tiempo de la cueva para obtener experiencia, agitando su espada con precisión una y otra vez, enfocándose en la forma y la fuerza. Al darse cuenta de cómo ganar experiencia pensó lo sabía. Solo te dan experiencia, si los movimientos son precisos y la fuerza es la adecuada. Mis estadísticas son fuerza 2 y constitution 3. Estoy en el fondo de la tabla por eso mismo. Cada ataque debe valer la pena. Antes de pelear debo familiarizarme con el arma y saber mi experiencia to do lo posible, el máximo de repente. El tiempo de la protección de la cueva estaba por expirar y en el panel de todos. Quedaban 2 minutos con 38 segundos. Las personas lo notaron y preocupados. Murmuraron con pánico solo quedan un par de minutos. No puede ser la cueva también dejará de ser segura. Que hermos un chico que sostenía su hombro. Herido con la ropa ensangrentada decía con desesperación. Esta misión es imposible de completar. Es una trampa mortal otro. Y agarraba un arco con manos temblorosas decía. Es imposible aceptar con armas a distancia. Y menos con lo rápido que se mueven esos monstruos. No tenemos oportunidad. En un lugar apartado de la cueva, Esioa descansaba sentada sobre una roca con la mirada, perdida y pensativa, analizando todo a su alrededor. De repente observó a Xiao que no tenía su espada en la mano, sino que estaba apoyado contra la pared. Xiao suspiraba profundamente por el cansancio, dejando escapar el aire con los hombres quedos. Y luego se lo acercó sigilosamente diciendo, con voz calmada pero firme que lo que está haciendo no tiene sentido. Según mis cálculos saber, la habilidad al nivel 2 toma una hora un ritmo normal. El tiempo de la misión no permite trucos ni atajos, es una pérdida de energía. Xiaolin la observó fijamente con una media sonrisa en el rostro, comentando que ella era muy inteligente y cierto. Según mis propias cuentas saber, a nivel 2 debería tomarme una hora, pero gracias al bono de genio académico ahora mismo yo, y casi luego a nivel 2 lo puedes creer. Un menciono con un tono agradecido. Gracias por el aviso, pero solo estoy calentando y terminaste observar. Verdad los jóvenes algo sorprendido por su percepción. Ella lo preguntó con curiosidad. Te das cuenta de que los estaba observando con una sonrisa picar. Xiao mencionó es como en los juegos. Antes de ir por el jefe que leer la guía es lógico. Ella lo dijo con sinceridad. Que no juega videojuegos que no entiende esa lógica. Sio lo mencionó que él hizo cuenta de ese detalle. Que lo noto desde el principio. Mencionó con seguridad está bien. Según lo que su ataque y defensa son. Mediocre su rango de fuerza y está aproximadamente. Tienen poca defensa. Sus puntos vitales son la cabeza y el corazón si. Controlas el miedo y te enfrentas a ellos uno a uno. No es difícil. No son invencibles. Al observar a los demás sentados con temor, acurrucados y temblorosos así, alzo la voz para que todos lo escuchen así es. La misión no es complicada. Es solo que todos están aterrados paralizados por el miedo. Pero si pierden el valor para luchar. Pierden toda oportunidad de ganar de sobrevivir SEAO. Dio un paso al frente con determinación y mencionó. Solo que en 2 minutos la protección de la cueva se acaba es hora de salir. No podemos escondernos más chao. Detrás de ella mencionó si. Y no podemos limitarnos solo a ir como conejos asustados. Tenemos que hacer algo más de repente. Dallin así puso en frente a los dos, bloqueándoles el paso, con los brazos cruzados y una mueca de desprecio diciéndoles, esperen a donde creen que van. Observando con desprecio a Zio Anadio,
Ciauias equipo conmigo, con nuestros atributos legarimos al destino sin problemas. Con este, inútil un suicidio asegurado el lastre. Con decisión y firmeza. Ese hoyo menciono llegar a la zona segura no es lo difícil. Cualquiera puede huir. El verdadero reto y la mayor recompensa están en el rey. Goblinaje es donde así gana de verdad. Dalen irritado por su respuesta. Si lo acerco a ella, gritando casi en la cara. El rey goblin es solo una misión optional. Además ese bicho ni siquiera ha aparecido. Apenas puedes mantener con vida. Y estás pensando en misiones ocultas. Estás loca ese audio un paso al frente. Interponiendos con valencia y con decisión menciono. Esa la misión existe. Es porque así puede completar. La academia no nos pondría algo imposible. Esa no ha aparecido. Es porque necesita un activador puede ser el tiempo. El número de supervivientes o la cantidad de goblins eliminados. Que pensa, con la mano en la barbilla, acariciándos el mentón. Ese hoyo menciono analizando en voz alta. Descarto el tiempo. La escuela no nos daría solo unos minutos para luchar contra el jefe sería injusto. Descarto el número de alumnos. Y quedamos pocos los que huirán o morirán. Lo más probable es el conteo de bajas. La cantidad de goblins que matemos. Shao explico ascendiendo. Supongo que el jefe aparecerá cuando eliminemos a un porcentaje determinado de goblins tiene lógica de repente. Una chica que sostenía un arco con manos temblorosas con voz adorada mencionó. No podemos simplemente cumplir la misión obligatoria y porque arriesgarse con él. Jefe los de afuera ya dan bastante miedo. Quien sabe que tan fuerte si el rey es una locura. Ese ha alzado la voz para que escuchen todos. Proyectando su voz. Porque si perdemos esta prueba no hay castigo. Pero si ganemos nos faramos de créditos y puntos. Limitarse a sería un desperdicio. Creen que después de entrar la academia, volveremos a tener una oportunidad así de ganar. Créditos sin riesgo real. Si tenemos la oportunidad de conseguir más créditos y puntos. Porque no hay por. Todas que perdemos la chica del arco ascencio pensativa. Si tiene sentido. La verdad otro chico con emoción creciente menciono total. No vamos a morir de verdad. Es solo una prueba. Porque no intentarlo un tercero anadio convencido. No tenemos otra opción. La cueva dejar de ser segura en cualquier momento. Tenemos que movernos dalen. Furioso por ver que la Haitian casoa. Shao de un paso al frente. Chocando con el hombro de Shao con violencia. Haciéndolo retroceder y solto con sarcasmo en serios. Luvana hacer caso a este el finique de Pacatilla. Miren quien es el que manda aquillo. Mi atributo initial está 32 puntos soy superior. Shao yu lo interrumpió con frialdad cortante 32 puntos eso es apenas un poco mejor que una persona común. No es para tanto dalen. Desconcertado le pregunto y según tu cuanto tienes entonces. A ver presume si hoyo le respondió con el types. 46 puntos. Muy superior el tuyo señalándolo con su vara continuo. Ahora podría ser la boca y dejar de hacer el ridículo. Dalen irritado y humillado ese cayo de golpe. Con preocupación y vergüenza en el rostro. Shao pensó para sus adentros impresionado. 46 puntos. 5 veces más que yo es. Una bestia soy yo el solo voz tomando el mando. De la situación. Los que quieren peser. El examen y obtener las recompensas extra. Sigan mis órdenes. Solo si nos unimos. Podremos completar nuestras misiones con éxito tu dalen. Tienes los atributos más altos en fuerza. Te encargarás de echar la atención de los goblins al frente. Serás el tank dalen chasqueo los dientes resignado. Diciendo. Está bien lo heresiahuiento y continuo organizando. Los que tengan armas a distancia arcos o dagas. Cobran desde atrás formen grupos de tres. Apoyans mutuamente y eliminan a tantos goblins como pueden. Sin separarse y finalmente. El voltio sumarada hacia. Xiaolin evaluandolo pero él la interrumpió rápidamente. Diciendo con seguridad. Yo me encargaré. Hostigarlos y rematar a los que intentan escapar heridos. Sir el apoyo. Pensando para sí. Mis estadísticas son bajas. Para cumplir mis bajas debo evitar el combate directo.
usar la estrategia y así, todos los supervivientes con renovado ánimo, salieron de la cueva con miradas decididas, los puños apretados y preparados para ganar, Dalin que estaba al frente, y estaba cortando a los goblins con decisión, atiendo su espada con furia, y los que tenían arcos disparaban esos flechas alocadamente, pero estos disparos no eran certeros por su falta de experiencia, fallaban muchos. Un goblin rápido y escurridizo se acercó a la chica arquera, preparado para atacarla por el costado con sus garras. Sin embargo ese juego, previo anticipándose al movimiento, y estaba por la espalda de este goblin, sigiloso como una sombra rápidamente, con su espada, lo hizo un corte preciso en la nuca, derrotándolo al instante la chica arquera asustada, lo agradeció con una sonrisa nerviosa y, si suspiraba por el esfuerzo pensó, exacto nada de pelis frontales, conservar energía y buscar el momento, justo para dar el golpe final, como en los juegos, con esta táctica, Xiao con su espada siempre lista pudo vencer, el segundo goblin, esquivando y contraatacando, el tercer goblin con un movimiento rápido, y el cuarto goblin, sin despeinarse un chico noto sorprendido. Las habilidades de Xiao y comento en voz alta este tipo, con estadísticas de un solo dígito, como es que siempre, ataca justo en el momento más débil del monstruo, y es increíble Dalin, que también lo observaba de reojo mientras lucaba, comento con envidia por a suerte. Siempre se leva las obras no es habilidad. Xiao también estaba sorprendida analizando no es suerte. Parece que siempre sabe cómo salirse del campo de visión del goblin. Incluso predice todos sus movimientos. Como si los conociera de antesio. Si limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Y el sistema lo informaba. Con un pedido que ganó una experiencia más que su nivel de maestría básica de daga ha aumentado, nivel actual 2. Zao en su pensamiento interno decía aliviado, menos mal que mi peak, 2 meses seguidos con aquel juego de realidad virtual, inmersiva si no fuera por esa experiencia, no podría rematarlos con tanta precisión to do serve. De repente su panel sonó con una notificación especial, un tono diferente, inmediatamente lo informó base de datos, iris el primer, estudiante de primer año, en alcanzar el nivel 2 en una habilidad según las políticas de recompensa, así te otorga una habilidad, acorde a tus capacidades actuales felicidades, habilidad desbloqueada, gal pasado nivel 1 requisito fuerza 10 superior, requisito de arma, cualquier arma física de corto alcance, description tras una breve carga de energía, ejecuta un golpe devastator, la potencia depende de la fuerza del usuario, nota ello continuo acelera el agotamiento físico, se recomienda un intervalo de al menos un minuto entre usos, con emoción por esta nueva habilidad Xiao apretó el puño con fuerza, comentando para si subí de nivel y gain una habilidad nueva, y solo me falta un goblin, para completar la misión optional 1, voy por él en ese instante, un goblin cayó cerca de Xiao, herido por una flecha que lo acertaron en el hombro, rápido como un rayo, ese abalanzó y clavó su espada en el pecho del goblin, rematándolo y así lo eliminó, cumpliendo su misión, con la espada en el hombro cansado pero satisfecho, mencionó por fin pude terminar una misión, siente bien de repente, todos los goblins que quedaban los que on peleaban, desaparecieron como hologramas disolviéndose en el air, sorprendiendo a los reclutas, Dalin alzó la voz desconcertado, preguntándoles qué está pasando, donde así fueron en ese instante, un sonido de notificación, grave y profundo informó a todos, anunció la población de goblins y ha reducido a un tercio, condición oculta completa activando el GIF de zona desde las profundidades del bosque un goblin, gigante se levantaba, su imponente figura emergiendo entre los árboles, ahuyentando a los cuervos con su rugido y así. El rey goblin se manifestó a unos metros de los reclutas, su presencia masiva y aterradora inmediatamente. El rey goblin rugió con furia de este sonido salien,
Ondas de viento poderosos que secutian to do a su alrededor, los reclutas ese cubrian el rostro con los brazos, y una chica pensó, adorada que estruendo siento que mi vene, romper los tímpanos y es horrible, al calmarse el viento el noto algo unusual, el silencio tenso, si o lo analizaba en calma con la mente fría. Empleando la imagen, observamos la base de vida del rey goblin, una barra enormemente larga, con una presencia monstruosa. Ese ajo en calma pensó los demás jóvenes han desaparecido, tal vez tengamos una oportunidad si estamos unidos. Sin embargo, todos los demás reclutas estaban aterrados paralizados. Y uno dijo con voz quebrada es una broma su barra de vida es más larga que mi esperanza de vida. Como diablos voy a vencer a un monstruo tan aterrador. Y es imposible un chico cagado de miedo soltó su espada, que cayó al suelo con un ruido metálico y mencionó. Paso de esto pelín usted se cuerno mi pito. Shao lo adverso gritando, no corras así idiota te vas a morir. Volviendo su mirada al rey goblin. Shao pensaba maldiciendo internamente maldición. Estos goblins tienen una característica particular. Su rango de visión es muy limitado, pero sus sentidos de oído y olfato son extremadamente agudos. Nos pueden rastrear en ese instante. El rey goblin escuchó un ruido, el sonido de los pasos del chico que huía y el volters. Observó a la persona que soltó su espada, corriendo como un desesperado. Ese pensó frustrado y es imbécil los etrohacia nosotros dalen. Notó el peligro con preocupación en el rostro, y inmediatamente, con una mirada decidida y desafiante, agarró su espada con ambas manos, diciendo con arrogancia de que tienen miedo, somos más que él, podremos ganar por desgaste base de golpes rápidamente. Dalen avanzó dando un salto heroico, preparado para atacar con su espada. El rey goblin en la cabeza sin embargo el monstruo, con una velocidad inesperada para su tamaño no tuvo piedad, vio venir ataque predecible y rápidamente, girando su brazo con la fuerza de un martillo, ludo un golpe directo en su abdomen, izquierdo un impacto brutal, haciendo la estrella contra el piso como un cometa, levantando polvo y tierra dalen, botando esencia roja por la boca. Un chorro de sangre virtual por el dolor y así dalen, sin poder creerlo, desapareció como un holograma, desvaneciéndose, y los demás reclutas, observan este acontecimiento con los ojos, como platos con temor saltaron sus, armas que caen al suelo y escaparon, despavoridos por sus vidas, en diferentes direcciones, gritando huyen, corren por sus vidas mato a dalen de un solo golpe, vámonos de aquí. Una persona gritaba de miedo mientras huía, con lágrimas en los ojos. Inmediatamente, el rey goblin notó su presencia su olor, y con un paso gigante, lo piso con su pie aplastándolos en esfuerzo. A dos más que huían, juntamente con su mazo lo aplastó también, causando una onda expansiva por el impacto. La chica que estaba cerca de ellos fue impulsada, unos metros por el viento, cayendo al suelo rodando, atorada en el piso. Pidió ayuda con un grito desgarrador pero el rey goblin, ya estaba ahora por aplastarla con su mazo levantándolo sobre su cabeza sin embargo. Un ataque de magia, una esfera de energía, purpura lo impacto en el hombro haciendo tambalears. Y así la chica aprovechó la oportunidad para levantarse, y ir corriendo sin mirar atrás, y en la barra de vida del rey. Ese observa que le bajó más de lo unusual, pero en si era un breve rasguño apenas un arenazo. Ese oyó el chasquido de los dientes, frustrada y que falló el tiro noto en el punto débil. Suspirando, sostenía su vara, con manos temblorosas y mencionó, atacar las extremidades reduce el daño. Tengo que darle en el punto vital en la cabeza o el corazón, comentando para si decía según mi plan original. Los demás distraían al rey goblin, mientras yo y los otros atacantes a distancia, hacíamos daño constante desde atrás. Si trabajamos en equipo, podríamos haberlo derrotado antes de agotar nuestro maná, pero ahora la formación se rompió por completo.
Todos huyeron como ratas y mi plan fue erronado tal vez fui demasiado optimista. Confía en ellos. El rey goblin levantaba su mazo con una fuerza descomunal a punto de atacar hacia Oyu, que estaba paralizada, aceptando su final con los ojos cerrados, esperando el golpe mortal de repente. Una voz la hizo reaccionar de golpe, sacudiéndola de su parálisis. Iris idiota cor, era chauquien desde los aires, aprovechando la distracción del monstruo. Ese lanzó como una flecha y aprovechó la oportunidad, dando un corte preciso por el espalda del cuello del rey. Goblin con su espada, haciendo saltar chispas de energía con enojo. El rey goblin se volteaba rugiendo, sus ojos inyectados en sangre buscando el culpable. Rápidamente atacó con su mazo en un arco mortal pero con una agilidad felina lo esquivó de un salto hacia atrás, cayendo de pie pero, descomponiéndose al instante, apoyándose en una rodilla en el suelo, jadeando pensaba a toda velocidad me he fallado bien. Hace un momento, el patrón de ataque del rey, goblin prioriza el objetivo que tenga más cerca eso instinto. Ese ha dirigido su mirada a la arquera que estaba detrás de un árbol, escondida y temblorosa y le dijo con voz firme pero calmada. Los demás goblins se han ido, así que ahora solo tenemos que encargarnos de él, que no cunde el pánico. Atraigan su atención, mantengan la distancia y atacan de lejos para crear una oportunidad. Entonces ella sintió con nerviosismo mientras agarraba su arco con manos sudorosas y respondió, lo intentar dar lo mejor de mí. Zio dirigió su mirada hacia ella, que aún estaba paralizada pero ya reaccionaba, diciendo tú tienes el mayor poder de ataque. Busca el momento justo para bajar la vida. Confío en ti el asintió con determinación, apretando los labios y respondió, entendido no fallar la arquera apuntaba con su flecha, tensando la cuerda hasta el límite y ese apoyo sostenía su vara, con ambas manos concentrando energía mágica en la punta, que brillaba con un fulgor violeta para después. Las flechas como varios disparos de magia, impactaron en el rey, goblin al unisono, una lluvia de proyectiles que lo hicieron retroceder, dejando la barra de vida a la mitad el rey goblin, por el dolor punzante. Soltó su mazo que cayó al suelo con un temblor la arquera, aliviada pero un tensa menciono. Parece que nuestros ataques conjuntos funcionaron así pueda. Shao mencionó con una sonrisa de aliento bien. Sigan así no bien la guardia y harto y furioso el rey. Goblin crujió de enojo, un granido profundo que retumbó en el bosque añendo. Ambos puños, los alivo y los impactó contra el suelo con una fuerza descomunal causando una grita, que se extendió, como una telaraña y varios escombros de piedra. Salieron volando, una de estas piedras filosa y grande, le dio de lino a la arquera en el costado, lanzándola por los aires y, Zio intentaba salvarla estirando el brazo pero era demasiado tarde. El ambiente se quedó en silencio, un silencio sepulcral y el rey goblin aún estaba en pie, erguido y desafiante su respiración, agitada pero sumida a asesina Xiaolin y Xiaoya, conjuntamente, estaban preparados para enfrentarlo hombro con hombro, Xiaoya con alivio mezclado, con tensión suspiró profundamente y dijo, Xiaolin solo quedamos nosotros, todos los demás huyeron o cayeron, pero todavía tenemos oportunidad de ganar no. Está perdido algo agitado, con el pecho subiendo y viendo por el esfuerzo. Xiao respondió tu barra de maná digo tu energía mágica, para cuantas ráfagas de energía te alcanza. Xiaoya apretó su vara, con fuerza sintiendo la energía restante y dijo preocupada, que como mínimo, solo me quedan dos ráfagas dos disparos y me quedo vacía. Xiao mencionó con seguridad suficiente. El dano a la cabeza es Maria su punto débil, solo tienes que acertarlo una vez, ahí en la nuca o en el ojo. Ella mencionó con duda, pero ese mueve demasiado rápido es escurridizo, no tengo suficiente puntería para darle en un blanco tan pequeño, en movimiento. En ese instante el ojo deseaba, brilló con un fulgor, especial un destello plateado y es que su habilidad, erudita fue activada su talento oculto entró en acción. Detectando su habilidad,
el sistema lo informo en su mente, onda de choque rango F, inflige dano de impacto, a los objetivos en un radio de 5 metros, y provoca un efecto de aturdimiento de 3 segundos, útil para inmovilizar, con un paso decidido, Xiao avanzó hacia el rey con la espada en mano, comentando en voz alta con una mezcla de rabia y esperanza. En el pasado mi talento no servía de nada era un don, inútil y todos me llamaban inútil fracas de escoria, agitando su espada con una corriente oscura que empezaba a envolverla, una energía negra y carmesí anadio con voz firme pero ahora. Finalmente ha llegado mi momento en el campo de batalla, mi hora de brillar. Observamos su panel que flotaba ante sus ojos y decía, habilidad copiada onda de choque tiempo de enfriamiento, 30 segundos, duración 3 minutos, justo frente al imponente rey goblincillo, analizaba con frialdad el ataque que estaba a punto de lanzar, comentando para sus adentros que cuando uno ambas palmas de esa manera, se produce una onda de choque y que a cual infeliz, la libera golpeando el suelo con las manos, pero la versión que él había copiado la suya se activa de forma diferente, con el simple pero poderoso choque de mis propias armas, y gracias a esta diferencia de estatura, mi animación de ataque será mucho más corta y rápida que la suya lo que me dará una ventaja crucial. Entonces con una mirada decidida y un destello de determinación, en sus ojos, Xiao activó la habilidad que había copiado anteriormente, la onda de choque rango FYSC, en un instante que pareció congelar el tiempo, tanto la espada de Xiao, como el masivo ataque del rey goblin chocaron de frente, produciendo ondas de energía que deformaban el aire a su alrededor, y mientras la prisionericia Xiao comentaba con astucia, si es una habilidad de proyectil, entonces puede ser interrumpida justo en el momento clave de repente, y para sorpresa de todos el goblin, fue el primero instar ante la fuerza de la onda de choque, siendo impulsado hacia atrás con violencia Xiao, también fue impulsado hacia atrás, por la tremenda repercusión, pero este con gran esfuerzo y sostenía, firme con su espada clavada en el suelo para frenar el arrastre del impulso y el recomponerse, con una mirada aún más decidida esa que comentaba, para sí mismo, tenía razón mi estrategia funcionó a la perfección, pero no puedo usarla seguido, tiene un enfriamiento de 30 segundos que debo respetar. Sin embargo el rey goblin, mostrando una ferocidad implacable y sin darle ni un segundo, para respirar, ya estaba extendiendo su enorme mano, con esos garras relucientes, para atraparlo como a una mosca, pero en ese preciso instante, el ataque de magia de Xiaoya lino de energía concentrada, impacto de lino en la mano con garras del rey, goblin haciendo el rugir de dolor y sorpresa, y dejando su barra de vida, visiblemente mermada en un crítico 20%, exhalando con un profundo cansancio y sosteniendo su vara, con manos temblorosas Xiaoyo, adversa a Xiao con voz, entrecortada que no podría resistir mucho más, y que solo liquidaba un único y último disparo de magia, Xiao impresionado pensaba para sus adentros, ha interrumpido la habilidad del rey goblin, justo cuando iba a lanzarla como demonios lo logró. Sin embargo en ese mismo instante de vulnerabilidad el rey goblin en un acto de desesperación recogía una enorme piedra del suelo entre sus manos, y alzando la piedra con ambas manos por encima de su cabeza, observaba fijamente, Xiao con una mueca de victoria mientras, Xiao evaluando la situación, comentaba con seriedad que está demasiado cerca, no hay espacio para maniobrar y no podrá esquivar este golpe por completo, y es imposible pero entonces, una pequeña pero decidida sonrisa se dibujaba en el rostro de Xiao, preparado para arriesgarlo todo y rápidamente, sin dudarlo un instante, levantó su mano izquierda, sacrificándola como escudo para así bloquear el ataque del rey goblin, mientras también resistía la increíble presión del golpe con sus piernas, firmemente plantadas en la tierra, a los ojos de una angustiada
Suyu ella observaba desde lejos el tremendo, vendaval casado por el ataque del rey goblin, nombrando Hatia, o con una preocupación inmensa reflejada en su rostro, y cuando finalmente se despejó el humo y el polvo el rey goblin, observaba con incredulidad una silueta intacta en medio del caos y era porque Shawan seguía ali de pie y intacto, mientras su mano izquierda a pedazos, desaparecía como un holograma completamente desintegrada, diciendo con una mirada seria pero serena a su compañera que él se encuentra bien, que no se preocupe, mientras el sistema lo informaba en un tono mecánico. Su habilidad de copia de onda de choque el enfriamiento, está en 10 segundos y contando, y completamente, harto y furioso por no poder acabar con ellos el rey. Goblin se preparaba para atacar con otra devastadora onda de choque, uniendo sus palmas en un solo y enorme puño, listo para aplastarlo, Zao sosteniendo su espada con una sola mano. Permanecia en una calma tensa, esperando el ataque y comentando para sí que sí, está muy lejos la onda no lujará nada, por eso tiene que ponerse gesto, debajo de su centro de gravedad en el punto exacto donde, el poder, es ciego mientras ya movía la espada en un círculo, el sistema lo informaba con un pedido que ya pueda usar la copia de onda de choque, así que aprovechando el momento rápidamente. Clavó la espada con fuerza en el piso, mientras la energía oscura resplandecía en su cuerpo cubriéndolo de sombras, produciendo una poderosa onda de choque, de energía oscura que estalló a unos centímetros del rey goblin, haciendo tambalearse y desequilibrarse por completo. Entonces chao con los ojos, brillando de emoción, volteó la mirada y le dio un grito desgarrador a su compañera, diciendo con todas sus fuerzas que era ahora o nunca. Dispara, señor de inmediato apuntando con su vara, con una precisión letal. Disparó un proyectil brillante que impactó de lleno en la cabeza del rey goblin, justo entre sus ojos desorbitados, y así de un golpe certero, dejando su barra de vida reducida a cero mientras el holograma del rey goblin empezaba a desaparecer en destellos de luz, desintegrándose lentamente, y mientras su cuerpo inerte caía al piso con un estruendo sordo. El sistema informaba con su voz metálica y fría que el rey goblin ha sido eliminado misión optional 2 completada con éxito. Sin embargo ya agotado hasta el límite, soltó su espada con la que se apoyaba, y posteriormente se caía hacia atrás por el cansancio extremo, comentando con un hilo de voz que por fin, después de tanto esfuerzo, pudieron derrotar el monstruo ya tendido en el piso. Mirando el techo borroso, Shawa Nadia con preocupación, pero la misión de llegar a la zona, segura mientras cerraba sus ojos, pesados como piedras observaba como Xiao Yusi, acercaba el corriendo con el rostro, desencajado por la preocupación, finalizando con un pensamiento sombrío, que el parecer no podrá terminar la misión después de todo. En otra parte, muy lejos de Ali, en una sala de juntas elegante y solemne, varios instructores se reunían, alrededor de una gran mesa en el centro, y alguien con un traje impecable fumando un puro, decía con autoridad, supongo que todos ya han visto, sus resultados de la prueba de ingreso verdad, sacándose un puro de la boca y exhalando el humo. Continuaba como director del Departamento de Admissions, dar el resumen final. Este año ingresaron 1,360 personas, divididas en 12 clases, y la evaluación general es la siguiente. Clase F 560, Clase D 450, Clase C 200, Clase B 80 y 3, Clase 50 y 2, y en total de 15 personas, obtuvieron la codiciada evaluación de rango S. Al finalizar estas palabras, los instructores empezaron a murmurar entre sí, emocionados y sorprendidos. Una instructora con el pelo recogido decía rango S, para eso tienes que completar las 3 misiones y sobrevivir, y es increíblemente difícil. Su compañero un hombre corpulento, esencia diciendo los novatos de este año son tan fuertes, acaso apreciaron muchos alumnos con talento de repente. Otro instructor,
alardeando con una sonrisa presumida comentaba, en mi clase tuvimos a dos alumnos con talento, que orgullo su compañera a su lado, con una mueca de resignación, decía la mía también hay dos, pero solo llegaron a rango B no pudieron continuar. El director, mientras apaga el porro en el cenicero con un gesto firme, alzo la voz para acalar los murmullos y dijo así confirma, que en esta generación hay 13 alumnos con el rasgo talentoso es la calidad más alta en 10 años, bien trabajo a todos, pero entonces, enchuan con visible desánimo en su rostro, mencionaba que él tenía muy mala suerte, ya que es la única clase que no tuvo en un solo alumno con talento, que injusticia. El director lo interrumpió de inmediato mirándolo, fijamente y diciendo que su clase no tendrá talentos, eso es cierto, pero han roto dos records históricos de la academia, ante estas palabras, hinchuan ese cuento sin palabras, completamente sorprendido y con la boca abierta el director, con una sonrisa enigmática lo explicó primero. Es la primera vez en la historia que una sola clase tiene dos alumnos sin talento obteniendo un rango. Es el mismo tiempo y lo segundo. Han pulverizado el récord histórico de la academia su. Juan para el atributo de inteligencia más alto en un novato, junto con el récord de atributo combinado más bajo de la historia lo entiendes. Enchuan ese levanto de la mesa de golpe, con una impresión enorme en el rostro, sin poder creerlo. El director continuó imperturbable, y lo más curioso de todo es que ambos records son totalmente contradictorios, pertenecen a los dos alumnos de tu clase que sacaron rango. Ese en la prueba, esto es tan interesante y anómalo, que hasta el mismísimo rector se ha enterado del caso, volviendo con nuestro protagonista. Este era teletransportado nuevamente a la sala, blanca y brillante con la voz mecánica de siempre que decía, la prueba de ingreso ha finalizado, procediendo con la evaluación. El panel de estado deseado demostraba con letras luminosas, sus resultados ligada a la zona segura completa, eliminar 5 goblins completa, eliminar al rey goblin completa evaluación general, recompensas entregadas, 40 créditos académicos, 800 puntos de canje, se tocaba su panel con incredulidad, deslizando los dedos por la superficie, mientras se preguntaba en voz baja, realmente completo la primera misión, porque juraría que en ese momento ya estaba inconsciente, sin poder moverse mientras volteaba su mirada hacia suyo, que estaba de pie no muy lejos en ella con certeza juela. Ella me llevó a la zona segura mientras estaba desmayado, tuvo que cargar conmigo de repente. Una voz alegre lo interrumpió su pensamiento. Era la arquera de antes, quien se acercaba con una sonrisa radiante y nombraba, hacia o con gratitud, con lágrimas brillando en sus ojos. Ella le daba las gracias, efusivamente por ayudarla, así como también hacia oyu diciendo sin ustedes, jamás habría sacado un rango a jamás, aunque fui una inútil al final y morí por el daño residual del jeeve. Digame por favor, lograron matar el rey goblin después de que yo caí. Chao con una sonrisa cansada pero satisfecha. Asencio y dijo si lo matamos. Ella se acercó un paso más. Con emoción desbordante y exclamó genial. Sabía que podrían hacerlo lo sabía Dalin, que desde atrás había escuchado toda la conversación. Con una mueca de dedén chasqueó los dientes ruidosamente, llamando la atención de Xiao y con una mirada seria y arrogante él decía, solo fue suerte por suerte, no se hubiera colgado, dicio con esas estadísticas tan patéticas que tiene, ya estaría muerto y bien enterrado en ese momento. Xiao pasó por el lado de Dalin sin mirarlo, mientras nombraba a Xiao Hong con voz suave y frente. Xiao Hong con una expresión seria pero amable le decía, sobre la batalla de hace un momento, quiero hablar contigo a solas, y llegando a un lugar apartado, un rincón solitario alejado de las miradas curiosas, Xiao y Xiao se miraban, mutuamente en un ambiente de silencio, un silencio denso casi, palpable que parecía envolverlos por completo, interrumpiendo el silencio rompiéndolo con suavidad. Xiao decía con un tono pesado pero sincero,
sobre la misión de la zona segura de hace un rato, gracias de verdad gracias, Esioyo respondía con una calma que transmisia, segredo fue por beneficio mutuo para maximizar las recompensas, una simple cuestión de lógica, si no hubieras interrumpido la habilidad del rey goblin, justo en ese instante crítico, para crear esa apertura, yo no habría podido dar el golpe final, si yo pensaba con una mezcla de admiración y cautela interior. Esta chica lo tiene todo fríamente calculado, cada paso cada palabra, mientras Esioyo avanzaba con un paso firme decidido, acortando la distancia entre ellos, y con una mirada penetrante línea de determinación decía, pero según tus estadísticas, teóricamente es imposible que pudieras interrumpir la habilidad de un boss. Tú tienes tus secretos y no pienso indagar en ellos, no es mi intención, si alguien pregunta, guardar el secreto por ti sin dudarlo, shao con la mano en la cabeza, un gesto casi tímido esencia con un gracias. Sincero cargado de alivio, shao saco su placa las estuvo en alto con naturalidad, y menciono por cierto descubrí, que el sistema de cerebro inteligente, integrado en esta placa tiene una función de comunicación, agregámonos como amigos, será más fácil estar en contacto después no te parí shao. Sonrió una sonrisa cálida y espontánea y accedió luego, shao yo lo indicaba con paciencia solo. Tien que piensa en la palabra, cerebro inteligente y podrá despegar el panel básico, y así conjuntamente sosteniendo su placa. Ambos pensaron en la palabra cerebro inteligente, concentrados, y así la información básica de Shao en el panel aparecía. Nítida clara Shao yo lo preguntaba con un tono directo. ¿Cuál es tu número de estudiante? Shao le dio todos los números en titubeos, y así recibió la notificación de solicitud de amistad. Para después aceptar dicha notificación, con un gesto rápido, momentos después, el instructor en Chuan, entró en la sala con paso firme y alzó la voz potente, resonant todos los que sacaron una calificación. En la prueba de ingreso, muévanse ahora mismo y lárguense la puerta para reunirse. Yo y los demás, no así queden ahí parados como estatuas, abran el mapa del cerebro inteligente y dirigentes, todos al patio central, vamos en volteo la mirada en diferentes direcciones, escudriñando el ala, para luego encontrar nuestros protagonistas, alzando la voz en más lamo hacia hoy, con un tono que no admisa. Demora par que se acerca un momento ella, accedió con un gesto sereno y empezó a dirigirse hacia él. Luego varios tocaban su panel de estado distraídos, y así abría el panel del mapa pensando el patio para llegar, desde el área de, a las comunes hay que cruzar el patio interior, un recorrido sencillo, para después voltear su mirada hacia el instructor y añadir en su mente, en Chuan la busco específicamente por su rango, sao habrá anotado algo más, una duda que lo inquietaba momentos después. Varias personas estaban en el patio central, con la luz reflejada del sol, banándolo todo un brillo intenso casi. Seguidor si ahora el observer esto mencionaba, con cierta preocupación, cada vez hay más gente, si tantas personas desaparecen al mismo tiempo, no causará un escándalo a la afuera no less. Parece extraño de repente, Shao Yusi lo acercaba sigilosamente y, Shao le preguntó con interés genuino si encontraba bien, ella respondió, con tranquilidad, no dije nada de lo que no debía, puedes estar tranquilo en ese momento. Unos ruidos por la multitud de las personas, un murmullo creciente decía una voz autoritaria, abran paso a un lado, todos observamos que son tres personas con traje imponentes, y uno de estos decía con tono de mando, formens por grupos de clase no se amontonen, orden por favor, la persona de pelo, celeste presencia magnética, se acercaba un cristal en el centro, luego poniéndose frente a él. Erguido informaba a la multitud con voz clara y pasada. Buenos días nuevos estudiantes. Soy el presidente del Consejo Estudiantil de la Academia. El rector. Llegará con un poco de retraso por motivos personales. Mientras tanto en nombre de la Academia, les doy la bienvenida a todos con orgullo y calidez. De repente sintió el viento pesado un viento denso.
Apercivo que parecia pesar toneladas sobre sus hombres. Y luego toda la multitud, como un solo cuerpo, giró la mirada hacia arriba con sorpresa, con los ojos muy abiertos, las bocas entreabiertas por la incredulidad. Y era que un dragón negro imponente, majestuoso con un jinete sobre su lomo, estaba unos metros sobre ellos, suspendido en el aire como una pesadilla hecha realidad. Con sorpresa con la voz entrecortada por la emoción, Xiao comentó: Dios mío, un dragón es un dragón de verdad, no puede ser es real. El dragón rugió un rugido estremecido que sacudió el aire y de él salía un viento abrasador de ondas, oleadas de calor que hacían temblar hasta los cimientos. Cio lo resistió apretando los dientes, mientras pensaba, con el corazón, latiendo la mil es un dragón, un auténtico de carne y hueso. Mi cuerpo está rígido, no puedo moverme, y es puro instinto biológico de terror un miedo primigenio que me paraliza. No puedo mover en un músculo, ni siquiera un dedo ese hoyo al contrario a su lado. Estaba temblorosa, rígida y firme con temor, su rostro pálido pero su mirada fija desafiando el miedo. El dragón con un anciano de jinete, aterrizó en el centro donde el presidente estaba informando, con un golpe sordo que hizo vibrar el suelo. Luego el anciano bajó del dragón con una agilidad sorprendente para su edad, diciendo con un tono despreocupado: Lo siento, chicos, tuve que resolver unos asuntos en el camino. Acariciando el dragón con gesto casi paternal y nadia, casi lego tard, observamos su descripción rector de la academia suen, un hombre de presencia imponente. El presidente estudiantil algo nervioso, visiblemente inquieto se acercó diciendo: Rector, su ceremonia de entrada ha sido un poco exagerado, ¿no cree? Con respeto pero con cierta reprimenda. El anciano se enojó. Sus ojos brillaron con furia, alzando la voz: Dijo que exagerada en que 8 cuartos. ¿Crees que quería monta esta lagartija gigante solo para lucirme? Claro que no vengo ligando de aquel lado y tenía el tiempo justo en un minuto más. Así que no me quedo de otra que usar este bicho para viajar. Quien iba a saber que se pondría juguete en el llegar a este mundo, y asistiría mis alumnos, si vuelves a parte de listo, te arrancar la piel para hacerme un sofá, advirtiendo el dragón con un dedo amenazador. Sion lo observó expectante con la mirada fija. Así que ese es el rector, la única persona, con permiso para ver mi talento oculto de genio académico. Pensó con una mezcla de respeto y curiosidad. El anciano sosteniendo su báculo con una calma que contrastaba con su interior enfado, observó a la multitud frente a él y dijo con voz grave, pero serena: He revisado los resultados de las pruebas de ingreso de esta generación, y debo decir que tienen un talento bastante decente, repitió como saboreando las palabras. La mirada del anciano al observarse se detuvo. Sus ojos se posaron en un punto concreto, y que descubrió algo interesante, algo que le hizo arquear una ceja. Sintió su mirada un escalofrío le recorrió la espalda, retrocediendo un paso instintivamente. El anciano tocó el piso con su báculo, un golpe seco y firme, murmurando un hechizo de amplificación de voz para después decir, con una voz que le no cada rinzón por costumbre: Debería empezar presentándome, pero supongo que lo que más les importa, ahora no es como me llamo. Lo sé. Muchos de ustedes fueron invitados de forma extraña, e incluso desagradable. Están furiosos, ¿verdad? Lo noto en sus rostros. Señalando a la persona de traje con su báculo, el anciano continuó, con un tono casi cómplice: Si están molestos, reclamen la culpa del departamento de admissions que siempre entrega las cartas a las horas más impuestas. Voy a establecer una nueva regla. A partir de ahora las admissions serán de día. Estar molestando a la gente de madrugada solo trae mala suerte. Eso está claro. Las personas del público, al escuchar esto, se relajaron, se embrazaron, aflojaron y algunos se rieron con una risa nerviosa que se fue haciendo más genuina. Con una mirada seria, de repente el anciano tosió, llamando la atención, diciendo: Muy bien, así acabaron las bromas ahora en serios. Voy a responder.
A las dos preguntas más grandes que tienen en mente. ¿Quién somos y qué es lo que hacemos? Alzando su báculo con fuerza. La energía lo envolvía una luz brillante que irradiaba poder. Y continuo escuchan bien hijos del viejo mundo. Nosotros somos colonizadores. Este mundo se llama planeta. Norma también conocido como el nuevo mundo. El único propósito de esta academia suang es formar a la élite de la vanguardia colonizadora, alzando el puño con determinación, mientras su cuerpo estaba cubierto de energía, un torrente de luz que parecía no tener fin finalizó con voz atronadora y norma es el mundo al que nos dirigimos, y por el cual lo queremos, es el territorio que todos ustedes están destinados a conquistar, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y su comentario. Pueden usar un emoji o escribir la palabra clave. Siguiente part en los comentarios. Eso me ayuda un montón y apoya muchísimo al canal. Sin más me despido diciéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo video.